As I mentioned it before, I know we're living this life. There's up and down. There is happiness, there is sadness. But there's one thing we learn in this place. Our pastor teaches us that every day to be thankful to God in the good and bad time. Tonight, we want to be grateful to Him, grateful to His name, grateful to His mercy. He's never seeking to leave us alone. He's always with us. The past of Brother Pierre is not going to make us believe like He's not among us. The past of Brother Pierre is not going to make us believe like he leave us alone. He leave us alone in this world. But we're going to give Him praise. We're going to be grateful to His holy name. As Brother Pierre, if you was here tonight, I know we'll praise His hand. You will say like, thank you, Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. I will give you praise in good and bad time. I'm happy I stand up tonight before you. I'm not talking about somebody I didn't know. I know him like for the past of like 13 to 14 years. We see every day. We come to church on Wednesday, Friday, Sunday morning, Sunday night. We have dinner together. We joke together. I'm happy I'll be able to stand before you tonight to talk about somebody that I know. Somebody that was really, really, really good to me personally. I don't need somebody to tell me that about what he has done, but I knew what he has done for me. And I know the type of man he was for his family. He was a husband. He was a dad. He was a brother. He was P for me. He was uncle for some. He was brother. I'm happy tonight. And I praise the name of the Lord. You know why? Because I know Brother Pierre is not gone. I know he just go to the other side. He went to the other side. But I know soon and very soon I will be able to see him. I invite you tonight, you that had the same experience with me, that's known him, probably that work with him on the daily basis, you that share some special moment with him while he was living this life. You have time tonight to share this memory with us. They usually say when somebody is gone, usually have beautiful words, a nice thing to say about him. But for Peter, I'm not creating beautiful words for him because he was a great man. He was a man that loved God, he loved his family, he loves his children, he loves his brothers and his sister that comes every day in this place to worship the Lord. So I invite you tonight to take time to say a couple words about his life. You're welcome to do so. You can take 2 to 3 minutes. So we want to give everybody a chance to talk tonight. So take no more than 3 minutes, please. Demandez si un monde te connaît frère Pierre qui t'a aimé partager des 3 paroles ensemble avec nous, des expériences qui ont été faites ensemble avec lui pendant qu'il t'a vécu, vous capable de prendre temps à soir pour faire ça, vous capable de prendre 2 à 3 minutes pour faire ça et bah tout l'autre une chance pour vous dire des 3 mots. Merci.
evening, everyone. For those that do not know, but many of you do know already, Pour un peu de nom qui va te connaître, me connaît un pile, non, nous même déjà connaît. I am a bed Saint Fard. Abed, c'est fort. I am the son of Jean Saint Fard. C'est petit garçon, Jean-Pierre, c'est fort. I just stand up to thank everyone that's here tonight. Juste camper pour me remercier tout le monde qui est là ce soir. Um, I'd like to thank my dad's job that's here, Dyke Industry. Je voulais répondre pour me remercier tout le monde qui est dans le travail papa qui est là à ce soir. I would like to also thank my UPS family that's here. Et moi, je voulais remercier la famille UPS moi, qui est là aussi. And I would also like to thank the crew, the nurses and doctor that helped took care of my dad at Baptist Hospital. Et moi, je voulais remercier aussi un nurse avec un docteur qui était cœur de papa moi pendant le temps qu'il était passé dans l'hôpital Baptiste. I have a lot to say, but I just want to say thank you to everyone. Also, thank you to Pastor and all the ministers and the deacons. Je grand pile pour me dire, mais moi, je veux dire seulement merci, ensemble avec pasteur, moi, prédicateur et ministère là. You know, in the Bible, in Ecclesiastes, it says there's a time for everything. There's a season up under the heavens. You know, there is a time. There is a time to be born and a time to die. Et dans la Bible, dans l'Ecclésiaste, il dit qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps que pour fête et il y a un temps pour mourir. Being brought up in church. Et pendant que tu as grandi l'église, brought up in this church. Et moi fête dans l'église ça. We were always taught that the physical body is no longer here anymore. Et nous t'es toujours passé, nous toujours conseillé, non corps physique ça, on les pape là encore. But I know, and everyone else knows the type of person my dad was, especially in this church. Et me connais un peu le monde te connaît qui genre de monde papa me spécialement dans l'église ça. So, just like my uncle Don said, you know. Même genre ensemble avec tonton Don dit. That I'll soon see him one day. Et moi va voir lui un jour encore. Once again, thank you all for coming. Encore une fois, merci du fait que vous venez. Thank you on behalf of the Saint Fard family. Merci dans nom de toute la famille Saint-Phar. And good night. Et bon après-midi. Good evening, everyone. I stand up to talk about Brother Fgarjc. I grew up in this church. I grew up knowing him. But the past 10 years, 5 years, I think, we became a little more close than usual. There was one day I was after church on Sunday. I came up to him and I said, Fgarjc, you lost so much weight. What's going on? He said, oh, I was sick. And I said, for real? Ever since then, I told him, I promise I'll check on you to make sure you're okay.
Il m'a toujours checké sur lui pour me faire sûr qu'il est OK. So every after church on Sundays, we have our little talk outside. So, après l'église, nous toujours parler ensemble. Or we find a corner, we sit down and we talk. Ou bien nous joignons côté, nous chita, nous parler. I asked him, "Do you have gas money? M'a dit s'il gagne l'argent gaz. Did you eat?" Est-ce que vous mangez? He said, "Yes, my sweetheart. Il I dit, ate oui, and I have moi, gas money." moi manger, moi gagne Or we l'argent sit pour gaz. outside in his Nous toujours chita derrière the Benz with the No. top down, machine qui and gagne. everybody Qui passing by décapoté, saying, "Okay, Tout le okay." monde qui passe, And he's toujours like, "Turn regarder nous. around, that's my baby." Il est toujours dit, moi c'est baby Lee. And then I have a closet full with Il bags. y a un closet qui plein avec valise. Michael Kors, Coach. Perfume. Non, parfum qui gagne tout. I'm Non. like, "Why are you buying?" He's like, "I have something for you." I said, "Okay." The first time Il toujours dit, moi qu'on bagaille pour vous. when I went outside, I had 3 bags. Et l'aime société, moi il gagne 3 valises. And then he said, wait. He took the prices out. Et il retire prix And he valise said, "This is for you." la donne et il dit, ça c'est pour vous. I said, "Why?" He's like, Il me dit, pour qui ça? "Because I love you Il so dit, much." parce que moi remets en pile. And I told him, "I love you too." Et moi dis, moi remets lui tout. When I see that, usually he stopped by my job to check up on me. Des fois, il passe dans le travail, moi pour checker sur moi. When I see he didn't show up that Saturday, Et moi, il pas venu juste samedi, ça. and then Sunday morning he didn't show up, Et puis, non, jeudi, dimanche, il n'est pas venu. I was worried. J'ai inquiété, moi. I text him, didn't hear, Moi, call him. texte, il me attendait, et moi, Then my dad told me he's at the hospital. Puis, papa me dit, il est dans l'hôpital, là. And that Monday I spoke to him, he said, Lundi, ça, moi, parlé avec lui, il dit, moi, "Don't worry, baby. pas inquiété, moi. I'm going to be back soon." Pas venir joindre nous. I said, "I know." Il dit, moi, connais. He said, "I'll be back soon." Il dit, m'a venu bien vite. That was the last time I heard his Ça, voice. c'était la dernière fois, moi, entendu voix, lui. You don't have to ask anybody who he was. Ou pas besoin de demander personne qui est prêt Pierre You Théé. can see it in the room Ou tonight. ka wel dans chambre na aswe. You can see it in the back in the Ou pictures. ka wel de an photo yo. He loved so much. Li te reme en pile. And he never said it, he showed it. Et li pa jam dil, men li montre I li. could miss him so much. Bienvenue, nous. C'est Sœur Judith. My name is Sister Judith. C'est yon namon. I'm one of the church members here. Brother Pierre used to sit right in this chair right here. And I love to dance right here in the front. And I pass by, Comme toujours, bah, il faut bien la main. I have to shake his hand. Ça vraiment été dans tête moi chaque temps passé là, me toujours This dire, faut bien. remain in me every time I pass in front of the seat where he used to sit. Et bah regrette me dit faut bien me dire amen. I did not regret saying to Brother Peter that I loved him. Je connais pasteur Amy toujours dit I know Pastor Amy always say, montre amour avec une l'autre show pendant la love to vie one another while we are here. parce que
Les moun nan ale ou pa gen yon ka fa encore. Because when they leave, we cannot say or do anything else. Gen de bon nou gen nan mi tan, Some people you have among you, li pa ka remplace. no one can replace them. Parce que li gen affaire pal, gen façon pal. They have gen their jan own pal. things, they have their own ways. Et Frère Pierre tes amis moi-même. He was my friend. Ça veut dire chaque monde te gen propre Everyone relation here avec. had their own relationship with Brother Peter. Li difficile pour pas aimer Frère Pierre. It's hard not to love him. Depuis me venir ici, me I've vinn jeune been Frère here, Pierre dans I l'église. find him here in the Son monde qui aime sourire ba monde. love to laugh and to smile with other people. Son monde qui aime checker sur monde He loves to check on others pour voir qui j'en est. to see how you're doing. Les map move When I was moving, Frère Pierre ramasse tout bagay moi he les came move. home and picked up everything and helped me to move. Pas qu'à oublier ça. I cannot forget those things. Mais Frère Pierre va mourir. But Brother Pierre did not die. Son bagay me vle ni ou même peuple bon This Dieu is ni something I famille. need you, the C'est family and mince the people of God avec Guerlain depuis and the Abed family pour nous pas chambler. to never forget. Frère Pierre va mourir. He did not die. Zœuvre li ap suivre li. His work is following him. Ils sont serviteurs bon He Dieu. was a servant of God. Il était prouvé comme He un showed in il work était serviteur bon Dieu, and il était he serviteur served monde, as a il était servant. serviteur peuple bon Dieu. as a servant of the people of God. Zœuvre ça ap suivre li. Those works will be following him. Encore me vle encourager à I want to soir. encourage you tonight. Frère Pierre font bon voyage là It is a reposer. great travel. On connaît difficile pour accepter. It is Moi hard m'pa to vle accept. accepter. I do not want to accept it. Mais dans But- derrière tête moi dans espoir me vinn pour me And my prier pour hope, Frère Pierre. when I prayed for him, On connaît la I know ressuscité. he'll be resurrected. C'est planté. Frère Pierre va le planter He demain was- si Dieu veut we will plant him tomorrow pour le ressusciter. for him to be resurrected. Même qu'on est nous perdu un membre très But I très know we've lost important a very important member qui cher that avec was very 39. dear to 39. Et m'bara un monde là qui va aimer And Frère there Pierre dans was no 39. one here that did not love Brother Pierre. Moi content de gagner temps personnel par I'm avec Frère happy that I Pierre. had my own time with him, Moi content des amis, that I was his il t'a friend. apprécié, m't'a apprécié. I appreciated him and he appreciated me. Il est très serviable. He was a servant. He was a servant, yes. He was. Que bon Dieu fortifie nous, May famille God Frère Pierre. bless you, the family. Que bon Dieu aide aux May God serments. help you, Sister Ermas. Que bon Dieu aide aux Timonio. May God help the La children. famille Saint-Fort, que bon The Dieu Saint Core encourage. family. I want to encourage you. Nous pas perdu Frère Pierre. We did not lose Brother Pierre. La ressuscité encore. He will be resurrected again. Dieu bénit nous. God bless you. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. My name is Danielle. Non, moi c'est Daniel. I'm Uncle's P niece. C'est tonton moi. Like Albert was saying earlier, I want to thank everyone for being here tonight. Je voulais dire tout le monde merci parce que vous là soir. And I just want to take some time to talk about my uncle. Je voulais prendre un petit temps pour me parler Thank- de tonton moi. I recently moved back from New York Fait que sorti New York, moi venu ici because my mom passed away last year. parce que maman m'était morte l'année dernière. And I grew closer to my uncle than I did when I was here. Proche tonton moi pendant saison moi là. My sister Nancy is his favorite. C'est moi, si c'est moi c'était amis préférés li.
So I always told him that, Uncle, I promise that I'm going to become your favorite too. Toujours dire tonton m'a vinn préféré ou un jour. Because he used to spoil my sister and I used to be jealous of that. Parce que lui toujours prend soin de moi, j'étais un petit jaloux de ça. When Uncle became sick, Elle vient malade. I begged God to touch Priez bon him. Dieu pour toucher lui. I wanted him to get better so T'es bad. voulu pour le retourner à moi-même. But God had other plans. Mais bon Dieu gen l'autre plan li. I have two very close people to me. Gen des amis préférés moi. First, my mom, Maman moi and now my uncle. et kounya tonton moi. It is hard. C'est difficile. It is very hard. C'est vraiment difficile. But like everyone is saying, Même Jean tout moun a dit, I know that I will see him again. on connaît nous après un jour quand même. So, Uncle, So tonton moi, from the deepest part of my heart, dans profond cœur moi, I love you so much. moi remets ou en pile And I'm going to miss you. et m'a songé ou. My Saturdays will never be the same. Samedi moi yo pas même Jean encore. I will miss everything that you did for M'a us. songé tout ça ou qu'on fait pour nous. I will miss your daily lunch phone calls. M'a songé que ou qu'on relève chaque jour pour manger. I will miss you calling me M'a songé ou même qui relève moi and telling me how much you love me. pour dire combien on même. Not a day that went by. Pas un jour qui a passé, My uncle didn't call. il pas relève. And even when I didn't answer, Même si des fois on pas répondre. he left me a voice note on WhatsApp. Il quitte un voicemail sur WhatsApp. He said, Danny, Il dit Danny, I called you. moi relève, I don't need anything. pas besoin rien. I just want to remind you Juste voulais faire songer that I love you. et moi remets. I'm going to miss those. M'a songé The other day, avant hier. I took some time to listen to all his voice Bon notes. petit temps pour m'entendre tout voicemail I listened to almost 200 voice notes, M'entendais presque 200 voicemail livrés pour moi. and all of them ended the same Et way. tout fini même genre. Danny, Danny, I never want you to forget pas jamais voulais oublier how much I love you. combien moi remets. So, Uncle, Tonton moi, I'm so happy that I used to say I love you back. content de conduire moi remets tout. And thank you for proving to Et me merci parce que vous t'avez montré moi how much you love me. bien remets. Thank you. Merci. Mon Dieu bénis nous. Non, moi c'est Sœur Caroline. My name is Sister Carly. Moi reconnais Frère Pierre No, Brother Pierre, and depuis en 84, since 1984, je pas converti dans l'église baptiste. I was not converted in a Baptist church, Moi levé dans l'église catholique. but I was in a Catholic church. Mais bon Dieu t'a fait un arrangement pour moi. But God made an arrangement for me. Il t'a mené dans l'église baptiste. He L'aime fin called me venir ici. into a Baptist church.
Frère Pierre, je capable dire c'est un bon samaritain que le pour moi. Peter was a good Samaritan. Je capable dire la vie moi-même sœur Caroline, I can say my life pas une vie qui est facile. was not too easy. C'est une vie qui est très souffrante. It was very suffering. T'es habité avec maman moi. I used to live with my mom. Mais maman m'a introduit dans l'église pasteur And Marc. My mom introduced me to another church. Et puis depuis le fin même dans l'église là, And from the time she brought me there, m'était consacré, I m'était dedicate my life servi bon Dieu bien que dans ignorance pour pas comprendre ça me serve t'a the faire. Lord, even if I did not know what I was doing. Même te remet bon Dieu. But I used to love the Lord. So m'était prend téléphone pasteur. I took the pastor's phone number. Chaque dimanche matin, je suis content pour aller à l'église. Sunday morning, I will be happy to go to church. Parce que je ne suis pas un monde qui était petit monde comme si qui était une liberté vraiment Because me I was sorti. not too free when I was young. Et puis chaque dimanche vraiment vrai, Every Sunday, moi frère Pierre vient chercher. Brother Peter used to come pick me up. Les frères Pierre viennent me content. When he Il vient comes, avec I bus used l'église to avec be tout le peuple. very happy. Mon- He come with the church bus. Et puis pasteur a été venu inviter me venir dans la réunion de la jeunesse. And they used to invite me to come to the youth meetings. Chaque samedi soir, Every Saturday night, frère Pierre vient chercher. he will pick me up. Mais je ne suis pas réellement attaché avec lui. But I was not too close to him. Mais pour moi, c'est un bon samaritain But he dans was moment a pour good moi. Samaritan at that time for me. Parce que je un soulagement pour nous, moi. Because I find peace for my Pour te soul mener l'église pour mal chanter. to bring me to church to sing. Parce que je pas ton petit monde vraiment que tu as la joie. Because I was not a youth with joy in my heart. Et puis bon, après ça me venu perdu son jour dernier fois il te mené la caille moi et puis il venu Another time he brought me home. nous t'es pas il était trop tard et puis maman me dit It bon, was late. c'est fini, nous pas parler encore. And my mom said that was the last time I would leave. Mais frère Pierre pas de connaître ça que il t'a fait pour moi. Hein. He did not know what he was doing for me. Mais son gros bagage il était fait pour moi. He did something great for me. Bon, et puis nous t'es venu perdre contact avec eux And I lost contact with them parce que m'pas de gagner volonté pour m'aller à because I had l'église. no will to leave my house. Mais là vraiment bon Dieu t'es venu faire l'autre arrangement pour When moi. God made another way for me. Et puis un jour me venu dans place ça And one day I came to this place. et puis m'po côté on membre dans l'église I ça. was not yet a member in here. Et puis l'aime regarder moi c'est frère Pierre qui était toujours chita devant là. And Brother Peter used to sit right in the front. Qui remplit Saint-Esprit qui a volé. Filled with the Holy Ghost flying up. Ah ouais, m'étais réellement content And I was happy. parce que m'étais joué même façon que bon Dieu était Because touché I maintenant. found the same way that God had touched Me me. dit mais ça semble avec frère Pedro And I said, this looked like Brother parce Peter. que me pas connaître non frère Pierre. Because I did Même not te know connaître his non name, frère Pedro. but I knew him as Pedro. Et puis bon Dieu vient faire un arrangement le même dans place là. God made a way and brought me to this place. Me content les moi frère Pedro. And I was happy to see Mais Brother tout le monde m'a dit Pedro. frère Pedro pas songer. And he asked me, do you Ou pas remember songer qui me? sortait faire pour monter toujours venir chercher Do you mal la remember that répétition. you used to always pick me up for practice? Il dit oui mais oui me songer. And he said, yes, I do remember. Même t'es réellement reconnaissant vrai And I frère was Pierre. very grateful. Chaque fois moi frère Pierre Every time I saw comme him, content I was very happy. parce que m'pas jamais oublier chant que il te Because montré I mieux. never forget the songs he used to M'a show chante un me. petit chant tout court. I will Me sing fini a parce que me very connais short parler en song pile. to finish. Grand chant nous t'es apprendre dans chorale là. Il toujours sous There's a cœur. song that he teach me, Chant dit and it says, gloire à Jésus le triomphateur. De la mort il a retiré l'affront l'aiguillon. À jamais Jésus est le vainqueur. Car l'Éternel a mis ses ennemis sous ses pieds. Il est vivant mais il n'est plus mort pour être glorifié, pour te proclamer, Seigneur, à la gloire du Très-Haut. Ouais, m'pas oublier, à l'âge de 13 ans, ça a toujours été dans la mémoire. I still remember. Et puis, je toujours pensé, And I've always je think, dis Seigneur, merci pour frère Pierre.
say thank you for Parce que him. dans le moment, il était un bon samaritain pour moi. Because at the time he Parce was que a good j'étais dans un moment Samaritan noir. for me, Et because puis, I was in the dark mais season. dernier parler me fait avec lui. The last time I spoke to him, Alors, je me relé dans le téléphone. I called him on the phone. Parce que je toujours texte quelques petits Because messages I'm dans always WhatsApp. texting him on WhatsApp. Et puis il dit, Monsieur Kaline, si je regarde tous les messages qui sont sur WhatsApp, He said, if I'm watching all the Ma messages fouille. you sent, I'll go crazy. je me dis oui, même t'as ou regarder And I mes said, ça. yes, but I want you to look at this one. Alors, c'est un message que vous voyez que It was a il message that I y a sent un vaccin que vous pouvez mettre dehors pour about virus là. this coronavirus. Et puis il dit, Monsieur Kaline, si c'est pour And vaccin, he on pas même told besoin de parler des It's vaccins. for vaccine, you don't have to talk Depuis to me mon about temps it. des vaccins puis qui The me minute I tremblait tant hear qu'on fait bois bagarre comme ça m'a vaccine, négocié avec I elle-même. do not like them. Et puis me tomber really. And I was laughing at him. Et puis bon, après ça, chaque fois moi elle s'est fait frapper d'eau. And every time I see him, I'll say, Mais "Brother depuis le temps de Pedro." frapper d'eau, elle connaissait moi-même. The minute he hear Parce Pedro, que he c'est knows moi-même seul qui connais non frapper d'eau. because I'm the only one that know this name. Moi réellement pour songer frère Pierre. I will remember him. Mais où connaît ça que bon espoir? You know what gives me Où hope? connaît ça fait me pas crier? Why I'm not C'est crying? parce que me It connais is because I know frère Pierre me mourir I encore. will see him again. Parce que il gagne la résurrection dans la vie. Because li. he will be resurrected. Il recevoir le baptême du He Saint-Esprit. received the Holy Spirit, Qui c'est un sceau which is que a bon Dieu seal bali that God pour has le given ressusciter. him to be Je me resurrected senti comme again. content. I'm very Je pas happy. content parce que frère m'a mouru. Not happy that Même he content died, parce que il gagne espoir que but m'a I'm boire happy encore. that there's hope that I will see C'est him seul again. espoir ça que me gagne. That is the hope that I Je have, connais ma frère Pierre that I encore. will see him again. Eh bien, je voulais encourager I nous. want to encourage you. Nous-mêmes qui pouvons encore faire rencontre avec that Sauveur. haven't ya. meet the Savior yet. Cherchez faire rencontre avec Sauveur ça. Look for him and meet Parce que vous him, avez la vie. because you will have Que life. bon Dieu bénisse. May God bless you. Les gars qui n'ont pas campé, qui devaient camper. Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Malik Baptiste. I am Pedro's little brother. We call it half brother, but you know we're Haitian, so we're brothers. Frère Pierre. All right. No, a lot of people touch in different areas. La vie touche dans différentes They zones. connect to them. I just want to tell you my personal experience with my brother Moi seulement voulais expliquer personnelle expérience avec frère moi. and how my brother affected my life and the life of people that I love the most. Et qui j'en a affecté la vie moi et monde qui te remet plus. All right. I didn't know when. Actually, I was little when my brother came to America. T'es petit un peu, elle est venue en Amérique. But I want to tell you that the front row here would not be here right now as we speak if it wasn't for my brother. Et me capable dire qu'à ban devant ça là que j'étais là pas ta place si c'est pas frère moi. He could have acted selfishly and does his own thing, but he cares about his family. So I think that's what I meant. He should. Les sommes qui en pile de famille. You know, my brother, we can get on the phone and talk and about anything serious, but we always ended the conversation with a joke, which we just laugh. And this is the type of personality that. Et frère moi capable parler dans téléphone avec lui en pile bagage sérieux mais nous pas le finir nous toujours gon petit blague que nous fait pendant que nous pas le finir. And this is the church that my brother came to service, and I'm sure that you all know him as a man of Christ. Et c'est l'église ça frère moi toujours vient l'église et me connaît nous tous nous connaît comme un homme qui te remet bon Dieu. Yeah, but I also want you to know that my
brother was also a very caring person. Et c'était un monde qui était réellement soucieux. And also, yeah, everyone has faults, but what I remember most about my brother is that I could be in Japan, in Italy, Peut-être ça me soit de lui, m'était capable de Japon ou bien en Italie. and my brother, I could hear, he always communicated with me. Il a toujours communiqué ensemble avec moi. And I recently had a difficult time while I was in New York. Et me My brother, pile temps difficile pendant que je suis à New York. I tell you, my brother called me every day. Et m'a dit ça que il relève chaque jour. Night, day, didn't matter. He would call Et me quel que soit l'heure, en matin, midi, la relève. constantly. Et constamment. And he never gave up. Il pas jamais vague, c'est un monde qui est très persistant, c'est qualité monde ça que le té. And I can say that for myself. Moi capable dire ça peut-être moi. That my brother is the epitome of what a man should be. Take care of your family. Et il était tout dit pour qu'il prenne soin de famille. And you love your friends. Aimer mes amis. And overall be a good person. And I'm sure there's a lot that I want to talk about, but obviously. Dans tout cas, c'était un bon monde. So, although my brother is no longer here in a physical form, but here. Malheureusement, il n'est pas là physiquement, même connaît que il est là. Because I know he's here with love, because love is stronger than. Et moi connais que là, à travers l'amour, et l'amour plus fort que toute bagaille. Thank you very much. Merci en pile. Without taking too long, I want to welcome my pastor, the pastor of this assembly for 37 years. And then he used to be but a peer pastor for the past of 30 years. Please let me welcome Pastor and Dr. Amy Etienne. I'm going to let Daphne sing a song for me, but I'm going to give her only 2 minutes. Seulement 2 minutes. God never moves without purpose or plan. When trying his servants or molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long and darkness, He giveth a song. God never moves without purpose or plan. When trying His servants or molding a man, give
non bon Dieu. Malgré non bon Dieu, non bon Dieu, malgré moi, malgré moi, li connaît chemin, li connaît chemin, et li connaît tout là. Après fin passé, non motivé, ma sorti tant couleur, ma sorti tant couleur, ma présuit dans mon Dieu, ma présuit dans mon Dieu, dans mon Dieu, malgré les connaît chemin, li connaît chemin, et li connaît tout là. Après fin passé, non gros différent, ma sorti He's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Mes adorations, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration, mes adorations, toute adoration, recevoir adoration, toute adoration. Here is my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. You'll find your deliverance. God bless you. Bon Dieu bénisse nous. Bon, maintenant, on ne va pas parler plus que 5 minutes. Promise y'all not to speak no more than 5 minutes. Frère Pierre, Brother Pierre, pas seulement une famille naturelle, do not only have his natural family, mais l'église, ça, but this church, c'est famille spirituelle. that's his spiritual family. Parce que là, nous, ensemble plus que 30 ans, Because when we've been together for more than 30 years, vin gagner nous vin coexister tellement près. we coexist so close. Même j'aime taper ton frère aujourd'hui, Just like I was telling a brother today, dit bon Dieu pour juste pas de paix. so God took you from Port-au-Père, Haiti. Libre juste à Kaye. He took me from Akare, another Amène part of nous Haiti, ici and put us here et puis il fait nous vin ensemble and make us together, et nous croyons dans l'autre. and we believe in one another. So qui t'aime dit ça? So I'll say this. Nous pas venir dans enterrement, We do not come to a funeral, nous venons dans célébration. but we come to celebration. Raison, Reason being, bon Dieu te prend Pierre God took Pierre
Jean-Pierre, Jean-Pierre, yon corps corruptible which is a corruptible body qui pas de aucun espoir. that had no hope. Parce que corruptible, Because being corruptible, c'est un corps qui a pourri. it's a body that will rot. Si tu fais passer la fin avec. If fire pass by, will end with it. Si voler passer le prendre. If a thief pass by, they can take it. S'il mourit, la pourri. And if the body dies, it will rot. Mais qu'on y a le fait, il vient frère Pierre. Now God made him brother Pierre. Et l'aime dit frère Pierre, When I say brother Pierre, m'a parlé l'autre Pierre qui t'a vivre dans Pierre, I'm speaking of the Pierre living inside Pierre, qui c'est Jésus. which is Jesus. Jésus est la parole de Dieu. Jesus is the word of God. Il dit au commencement, He said in the beginning c'était la parole, was the word, et la parole and the word était avec Dieu, was with God, et la parole, and the word c'est Dieu. was God. Ça veut dire, Meaning, Pierre vient bâtir l'autre partie dans lui, Pierre built another part in him qui est l'incorruptibilité. that is not called the uncorruptible. Ça veut dire, tu fais pas qu'à prendre, Meaning fire cannot take it, tombe pas qu'à kembel, the tomb cannot hold it, et puis voler pas qu'à faire avec, and thieves cannot do anything with it. rouille pas qu'à faire avec. And then rust cannot do anything with it as well. Et ça fait demain, si Dieu veut, Which is why tomorrow, God willing, nous allons jeter en terre, we're going to put to the ground corps corruptible là, the corruptible body. mais incorruptible là, But the uncorruptible part li formé avec la parole de Dieu. is formed with the word of God. Jésus dit, And Jesus said, l'homme pas vivre seulement avec manger et boire, man shall not live by bread and drinking mais alone, de toute parole but every word qui sort de la bouche de Dieu. that proceed out of God's mouth. Ça vient faire moi, That make me see l'homme corruptible, the corruptible man il mange pain, viande, il eat boit, bread, meat, they il drink, a l'argent, il utilise lui, money, and they use it, et puis il mange. and they eat. Même l'homme incorruptible, But when you take the uncorruptible man il formé avec parole, bon Dieu. that forms with God's word, Je connais Pierre, Jean-Pierre, I frère know Pierre, Brother Jean-Pierre il fait près de 32 ans en bas ministère ça. more than 30 years under this ministry, Il tape manger, and he was eating manger incorruptible. uncorruptible food. Et ça fait nous pas Which is dit, why we do not say, ou pas ouais n'a dit, vous entendez bien aimé a dit au content. you hear the beloved say that they were happy, Mais comme l'homme nous gagne deux parties ça. but as men we have those two parts. Nous content, We are happy, nous triste. we also sad, Parce que nous pas jamais ouais comme ça encore. because we will no longer see this body anymore. Mais nous avons espoir. But we have a hope, Puisque Pierre because Pierre t'a mangé les choses incorruptibles, ate uncorruptible things. la ressuscité, He will be resurrected parce qu'elle pas qu'à mourir. because he cannot die. Ma petite seule mot ça me finit. I'll say just these words to finish. Songez, I remember Marthe avec Jésus, Marie, Marthe et Marie. Martha was with Jesus, Et puis, pendant Lazare malade, and while Lazarus was sick, Jésus and Jesus allait dans l'autre zone. went to a different city. Là, Jésus tournait, And when Jesus returned, Pierre dit, Marie et Marthe dit, Mary and Martha said si to him, tu étais là, if you were here, si mon frère ne serait pas mort. my brother wouldn't die. Si tu étais là, femme n'a pas mourir. If you were here, my brother wouldn't die. Et puis Jésus dit, And Jesus told her, ne t'ai-je pas dit, did not I tell you, si tu crois, if you believe, si tu crois, if you believe, on va voir la gloire de Dieu. you will see the glory of God. Ouais, ça m'a dit là, So what I'm saying here, il semble une folie, it looks like folly, mais il est réel. but it's real. Parce que tout ça Dieu créé, Because everything God il created, créé là avec parole. He created them with word, Et ça fait Jésus, which is why il Jesus, était là dès le commencement, He was there from the beginning, il était avec papa, and He was with the Father, et lui c'est Dieu. and He is God. So, c'est ça Dieu dit, It's what God said, et pour tendre lui, and you hear it, ou vivre lui, you live it, il créé and that create incorruptibilité. the uncorruptible part, Voulait dire impossible meaning impossible pour finir, to finish, impossible impossible pour mourir, to die, impossible impossible même l'entrer dans terre even you go to the ground pour te kembe.
For the ground to hold Marie dit Jésus. And Mary said to Jesus, Oui, je sais. yes, I know. Au jour de la résurrection. On the day of the resurrection. Jésus dit je suis. But Jesus said, I am. So, ça veut dire immédiatement. Meaning the moment Ou accepter parole là. you accept the word, Gon l'autre vie qui prend place. there's another life that takes place. Alors assoya. So tonight, Pendant 31 32 ans, for those 32 years, frère Pierre pas mourir. Brother Pierre isn't dead. Il fait nous mal. He heard us. Il pas manger derrière avec nous encore. We will no longer be able to eat Moun in li the te back kon with us. communier avec, il pas capable encore. People he used to fellowship with, he can no longer do that. Mais la communion avec Dieu. But he's in fellowship with God. Que bon Dieu bénisse nous. May God bless you. M'apprécier présence nous. I appreciate your presence. Et n'invite pour tourner encore. And I invite you to come again. Dr. Daniela. Where's Dr. Daniela? She left? Okay. Yeah. We're gonna give you the address for the funeral service for tomorrow morning. n'a pas adresse pour funérailles en demain si Dieu veut. The church gonna held at the Northwest Baptist Church. Funeral service là appelé dans Northwest Baptist Church. 951 Northwest 136th Street. 951 Northwest 136e Street. Miami, Florida 33167. Miami, Florida 33167. We're gonna start at 9 o'clock. À 9h du matin. Make sure you're on time. On fait sûr que vous à l'heure. Before I let you go, avant nous quitter aller, a lot of you stand up and share your personal experience with en pile dans nous camper et partager expérience personnelle nous Pete. Que nous te gagné avec Pete. C'est comme ça me connais Lily. And this is how I used to call him. Pete. Pete. I used to call him Pete. C'est pas un petit cas dans expérience moi j'ai ensemble avec lui for the past of 16 ans. To share additionally my experience with him for the past 15 years. Moi c'est Don Elliston. My name is Don Elliston. Et moi marié ensemble avec petite sœur Frère Pierre. And I was married to Brother Pierre's. I'm married to Brother Pierre's sister.
Nous avons une relation qui était très collée ensemble. We had a close relationship. Il y a un bagage que Marie-Claire, c'est une sœur que Peter aime en pile. Marie-Claire is one C'est of Madame Pete's moi. favorite sister. Et habitude que elle était toujours relève chaque matin. It was customary for him to call me every morning. Première question posée, koto est là. The first question he asked me, "Where are you?" Moi dis ou pas me côté bonjour mais moi me côté mieux. I said, "You haven't even greeted me yet, and you asked me where am I?" Non, il dit je supposé make sure que va travail pour occuper seum. I said, "I want to make sure you're going to work to take care of my sister. Et si pas occuper elle m'a prendre dans mon. And if you don't take care of her, I'm going to take her from you." Et il était fait ça presque chaque jour. And he did that almost daily. Et m'pa bon mentir en pile fois tu m'pas répondre. And I'm not going to lie, many times I don't pick up. Parce que me connais pour qui ça que li aprelé moi. Because I knew what he was calling me for. Et elle joint moi dit c'est dans la rue à m'a travail. And when he sometimes get me, I tell him I'm in the street working. Il dit bien. He said, "Very good." Moi travail dur pour qu'un seum. I said, "You're working hard to hold on to my sister." Good job. Bon travail. Littéralement en pile. He loved me very much. Il t'a apprécié moi. He appreciated me. Puis c'était un monde qui était qu'on vivre à deux. Pete was someone who used to Qu'on vivre à deux. live with people. Et grand pile monde qui a vivre mais immédiatement qu'on vivre près yo relation pas marcher. You know, many people have a relationship, but once they get close to each other, it doesn't work out. Et c'est pas des situations parler. But it's not that situation with C'est un Pete. monde qui était en relation de près ensemble It's avec someone who has a close relationship with you. et nous avons une relation de loin. And we had a relationship afar. Et il y a un bagage qui m'a manqué plus. And one thing I'm going to miss most about him, C'est chaque dimanche après-midi. it's every Sunday afternoon. Nous avons une chance pour nous chita pour manger ensemble. We had the chance to sit down together to eat. Et nous toute famille. And the entire family. Et m'abdo sur table là quand il était une place parler. And I will tell you, at my house, he had his own spot on the table. Et tout le monde dans la famille te connaissait place parler, même là qu'il pas encore venu. Everyone in the family know that was his spot, even though he wasn't there yet. Qu'il en retard, whether he was late, qu'il pas venu, whether he wasn't coming, place après était vide. they know that spot will remain empty. Parce qu'il va aimer le venir pour moun chita dans place. Because he does not want to get up and people sitting in his spot. Regarde moi même personnellement, va avoir place sur table pas moi, la caille moi. Va avoir place spéciale. I said, me personally, I don't have a specific spot at my house. I said, anywhere. Mais deux frères moi, deux grands frères moi, yo gain place spéciale pas yo. But my two brother-in-laws has their own spot in my house. Brother Paul toujours chita across Brother Pierre. Brother Paul usually sit across from Brother Peter. Et you know regardé l'autre. And they looking at each other. I can tell you I love both of them. And I have respect for both of them. Partie sud sous table moi il pral rester vide. The staff section of my table is going to remain empty. Parce que tout chita dans partie sud pour regarder north. Because you always sit in the south side to look up north. Towards north. Because you always say he wants to see the faces of everyone at the table. That's what I'm going to miss most about him. He knows how to live with people. And he knows how to live with two. There's a big difference when somebody knows how to live with others. It's a big difference when somebody just live. But to live with others. He had that ability to live with others. We all going to miss him. We all were moved to come here tonight. In a time that is very difficult. Which is not certain. We are obligated to wear this. If you take the chance to come here tonight,
I can tell you that because Peter met you. Il était arrivé sur. He arrived to, he got to you. Yeah, bon créole là. Et l'homme arrivé sur un monde qui parle bon créole, il comprend ça. When someone got to someone, that, if you speak Creole, you understand what I mean? That means you wouldn't leave your house to come here only. It's because he was someone who was precious to you. You loved him. And you want to give back what he gave you while he was alive. To his family. And I want to thank you tonight for your presence. In the name of Full Gospel Assembly, I say to you, welcome. And we're happy to see you. I'm going to share my voice with my pastor to invite you to this church. If you are seeking for a church and you don't have a church, service nous c'est mercredi, vendredi 7h30. We have services on Wednesday and Friday at 7:30. Dimanche matin 10h, dimanche soir 7h30. Sunday morning at 10 and Sunday night at 7:30. So nous inviter vous pouvez nous voir nous encore. C'est pas qui a pour circonstances différentes. We invite you to come again at a different occasion. M'a prêté voix encore avec la famille Saint-Fort. I'm going to share my voice again with the Saint-Fort family. Spécialement Madame moi sur Marie-Claire. Especially my wife, Sister Marie-Claire. Diane and Demarcley. My two children, Dion and Demarcley. Pour me dire nous merci. To say thank you. Merci pour support nous. Thank you for your support. Et c'est un temps qui est difficile. It is a difficult time. Même continuer à compter sur support nous. But I'm continuing to count on your support. I'm going to ask you to please stand. Namande pour famille là rete chita après fin service là. I'm going to ask the family to remain seated after we release you. Et ou même qui était venu passer petit temps avec nous pendant un exit dans porte ça. You came to spend this time with us as you exiting this door. Famille là voulait share qui choix ensemble avec vous. The family wants to share something with you. So on va just passer dans porte ça on va prendre. You'll just as you're going through the door you can pick up what they have for you. Après on demain si Dieu veut à 9h. And we're waiting on you tomorrow, God's willing, at 9 a.m. On prie ensemble, Céleste Let us pray. Tout-Puissant. Nous te remercions pour grâce, amour, faveur, bonté. Faveur que tu bailles nos chances. On continue à prier pour la famille, la famille Saint-Fort, du côté d'un pas, ça qui est sorti du côté de West Palm Beach, et ça qui habite ici, Miami, de façon spéciale, Irlande, Abed. Et sûrement, c'est Dieu va continuer à fortifier. Maman, frère Pierre, va continuer à fortifier les seuls, les frères, les Seigneur Dieu, fortifier dans le moment ça, Seigneur Dieu. Baille au courage, Seigneur Dieu. Aider, Seigneur Dieu, fortifier dans le moment ça, Seigneur Dieu. Va bailler force, Seigneur Dieu, dans la faiblesse, Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, va protéger chacun de nous qui vient là, Seigneur, va protéger nous pour aller en tout. Et nous prions dans le nom précieux de Jésus. Merci, bonsoir, et nous attendons demain si Dieu veut.